Wayne Rooney fires back at Spain and launches a powerful defense of Messi and Argentina. Declaración histórica de Wayne Rooney que sorprende Messi y la selección argentina. Explota de furia por la campana europea contra la albiceleste. Esta conspiración mediática armada deste Europa funcionó porque Messi un miedo terrible a los árbitros, destruyendo el juego limpio para obligar a los campeones a perder el título mundial. Wayne Rooney rompió el silencio y dio unas declaraciones explosivas para Radio Catalunya. No estoy aquí para complacer a nadie, sino para decir la verdad que todos en Europa temen admitir. Lo que sufrió Argentina no es una simple crítica deportiva. Es una campana feroz de destrucción moral, planificada y asquerosa, liderada por una maquinaria mediática inglesa y europea. La campana mediática. Esta campana no fue casualidad. Crearon una presión terrible sobre el cuerpo arbitral europeo liderado por Slavo Vincic. Los árbitros son humanos, y cuando enfrentan este bombardeo de odio contra Argentina, es natural que se dejen influencia es árbitro debió mostrar el respeto histórico que se merece Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, y un jugador como Messi, que le ha dado al fútbol lo que Europa llamas podredal. Castigan a Argentina porque tiene la pasión de la que ellos carecen. Soy Ingalls, pero me desvinculo de que se robe la gloria ajena mediante una conspiración mediática. Esta es una mancha que perseguirá para siempre a los que participaron en esta injusticia. La hipocresía europea. Eso es la hipocresía europea en su máxima expresión, dijo Rooney. Cuando las selecciones europeas muestran pancartas políticas, la prensa les aplaude. Pero cuando Argentina se expresa por las Malvinas, las reglas se convierten en una guillotina legal. Esto no es aplicar la ley, es doble moral. La prensa inglesa sufre de un complejo de inferioridad histórico ante el talento argentino deste Maradona. Lo que ellos llaman violencia. En el fútbol se llama honor y da la vida por la camiseta. Los jugadores argentinos no fueron de paseo, fueron a una guerra futbolística por un pueblo que vive de sus gritos de gol. Inglaterra y Europa lograron asustar a los árbitros. El árbitro esloveno entró a la final programado para golpear a Argentina. Y eso es corrupción pura. El incident Cucurella. Cucurella merecía la tarjeta roja directa, dijo Rooney. Se tapó la boca para lanzar insultos a Messi. Hay una regla clara que prohíbe el comportamiento hostil y permite expulsar a los jugadores que se esconden detrás del lenguaje corporal. Hubo dos casos iguales en este mundial por taparse la boca. El árbitro expulsó al jugador ecuatoriano sin dudarlo. ¿Por qué cambiaron las reglas cuando se trataba de Argentina? Porque el árbitro tenía miedo de expulsar a un español en la final. Prefirió ignorar el delito de Cucurella y destruyó a Enzo Fernández a la primera oportunidad. La expulsión de Enzo. La primera tarjeta amarilla de Enzo fue ridícula. El árbitro buscaba cualquier excusa para poner a los argentinos en peligro. En la jugada de la expulsión, se voló con una exageración total. El choque fue una disputa física normal por el balón. No merecía una segunda amarilla. El fútbol está muriendo si permitimos que las agendas políticas decidan la verdad dentro de la cancha. No podemos callar ante una FIFA que protege los privilegios de las potencias europeas. La verdadera grandeza de Messi. Yo jugué al más alto nivel y sé cuando un torneo está inclinado. No me cansaré de alzar la voz contra el abuso de poder. Messi, a sus 39 años, llegó a la final con 8 goals. Argentina jugó casi toda la prórroga con un hombre menos. ¿Eso es debilidad? No. Es lucha contra un sistema entero. La prensa europea olvida que Messi obligó a España a cambiar su filosofía. Eso no es una derrota táctica.
un reconocimiento del peligro de Leo. El mensaje final. Las declaraciones de Rooney marcan un punto de inflexión. No es solo un debate arbitral, es una lucha por la dignidad del deporte frente a las campanas mediáticas del viejo continente. Ahora la pelota está en tu cancha. ¿Crees que la FIFA cedrá o mantendrá su persecución contra Messi y los campeones? Díganos tu opinión. Escribe, Viva Argentina. Si apoyas la verdad, dale me gusta, suscribe y compart. Defiende el juego limpio. Nos vemos en el próximo.